菲利议长。你好，欢迎。米苏夫副议长。欢迎。CPC Hebei Committee and the Party Secretary Mr. Wang Dongfeng. Mr. Chen, Secretary General, brief introduction on Hebei Province. And advanced position. Hebei Province surrounds the capital city of. 我们着力呢结构调整，对传统产业呢进行升级改造，对于新兴产业呢。And talks with the leadership of the CPPCC there, and we can see. На Шангай промишлено je vedeli je pridošlo su posebno Baldi i možda. Това, що вие имахте možnost da. 这是我们河北省特色的木质艺术画《玉兰花开》。 Ova je posebna umjetnost za naše prijatnosti. 像现在的这个在木质对，是我们中小细节。Dozvolite mi ime delegacijata s organiziranim. To present you this gift. This is a mask